Good morning everyone. Myself Navik Chandrika. I am from 9th class. Today thought of the day. Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare for it today. Thank you. Good morning everyone, myself Shravani from 9th class. Today's door word, compassion, parts of speech, noun, meaning, concern for the suffering or misfortune to others. Example, we should always show compassion towards people in need. Thank you all. Good morning everyone. Myself Harga from 9th class. I am here to tell today's sloka. నా చోరాహార్యం నా చ రాజహార్యం నా భాతృభాజ్యం నా చ భారకారి వ్యయే కృతివర్ధతే నిత్యం విద్యాధనం సర్వధన ప్రధానం. అర్థం, విద్య అనే సంపదను దొంగలు దొంగలించలేరు, రాజులు లాక్కోలేరు, అన్నతమ్ముళ్ళు పంచుకోలేరు. దాన్ని ఖర్చు చేసిన కొద్దీ అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. విద్యాధనమే అన్ని ధనాలలో శ్రేష్టం. థ్యాంక్ యూ. Good morning everyone. Myself Samantha from 9th class. Today great personality. Potti Sriramul Garu. Potti Sriramul Garu was a freedom fighter and a devoted follower of Mahatma Gandhi. He is best known for the sacrifice of formation for the Andhra Pradesh. To achieve a separate state for Telugu speaking people, he undertook the unto death in 1952. After his martyrdom, the government formed the Andhra state in 1953. He remembered as a symbol of pride, Telugu pride, dedication and sacrifice. Thank you. Good morning everyone. Myself Meghna from 9th class. I am going to tell a story. Story name, The Honesty Woodcutter. Once upon a time, a poor woodcutter lived in a small village called Palampur. One day he went to forest to cut trees. Suddenly his axe fell into the river. He started crying for his axe. Then a fairy appeared and offered him a golden axe. He said, "It is not mine." Then she offered a silver one. He again refused. "It is mine not." Finally he gave his iron axe. He happily accepted. Then she was impressed by his honesty, and the fairy gave him all the 3 axes. With those 3 axes, he returned to him house and lived happily. Thank you. Good morning everyone, myself Shravani from 9th class. Today's news, విశాఖలో గ్రూప్ 2 ప్రకంపనలు. ఏపీ విశాఖలో స్వల్ప భూకంపం సంభవించింది. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి 4:30 గంటల మధ్య పలు ప్రాంతాల్లో భూమి కంపించింది. విశాఖలోని గాజువాక, మధురవాడ, రుషికొండ, భీమిలి, కైలాసపురం, మహారాణిపేట, విశాలాక్షి నగర్, అక్కయ్యపాలెం తదితర ప్రాంతాల్లో కొన్ని సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించింది. అల్లూరిలో 3.7 తీవ్రతలో భూకంపనలు నమోదవ్వగా అనకాపల్లిలోని జీ మాడుగల సమీపంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Good morning to everyone. My name is Mokshinya. I am from 9th class. Today national news. Bahubali LM-3 rocket launch heaviest communication satellite. ISRO launch vehicle LM-3M5 carrying the communication satellite. CMS-03 lifts off from the launching pad at the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Sunday, November 2nd, 2025. Thank you. Good morning everyone, myself Uma Shankar from 9th class. Today international news, India-Pakistan announce overlapping military drills in the Arabian Sea. Thank you. Good morning everyone, I am Shivam from 9th class. Today district news. Tudar announced plan to invest $15 billion to set up India's first AI hub in Vidyasagara with construction except to begin between 2028 and 2032. Thank you all. Good morning everyone. Myself Inmati from 9th class. Today sports news. India defeated South Africa women's national cricket team by 52 runs to win their first ever ICC Women's ODI World Cup 2025. Their victory is being commended as a historic moment for the sport in India, akin to previous landmark wins. Thank you. Good morning everyone. Myself Samantha from 9th class. Today's sports news. The big win for Dabang Delhi. They clinched the PKL season 12 title by defeating Puneri Paltan 31-28 in the final at Tyagaraja Indoor Stadium in Delhi on 31 October 2025. This is Delhi's second title. Thank you. Now 9th class students are going to sing a song. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె పూల దండ, మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు. మా తెలుగు తల్లికి మల్లె
దండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మా తల్లి మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు గలగల గోదారి కదలిపోతుంటేను గిరగిరా కృష్ణమ్మ పరుగులెడుతుంటేను బంగారు పంటలే పండుతాయి మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు అమరావతి నగర అపురూప శిల్పాలు త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు ఇక్కయ్య కలములో ప్రియందనాలు నిత్యమై నిఖిలమై నిలిచి ఉండేదాకా మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూ దండ మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు రుద్రమ్మ బుద్ధశక్తి మల్లమ్మ ప్రతిభక్తి తిమ్మర్ సుదయుక్తి కృష్ణరాయల కీర్తి మా చెవుల రింగుమని మారుమోగేదాకా నీ ఆటలే ఆడుదాం నీ పాటలే పాడుదాం జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి జై తెలుగు తల్లి థ్యాంక్ యూ ఆల్. Class students are going to perform a skit. Good morning everyone, I am narrator. Good morning everyone, I am a tree. Good morning everyone, I am a river. Good morning everyone, I am a bird. Good morning everyone, I am a Maya. Nature surrounds us, trees, rivers, birds and all living things. But did we listen to its voice? Hello Maya, I give you oxygen, shade and shelter. And birds, please don't cut me down. And I provide water to drink and helps to grow crops. Keep me clean, I will help life following. I sing every day to remind you that life is beautiful. Protect my house and I will sing forever. I never realized how much I do for me. I promise I never cut. I protect nature. Nature speaks to those who listen, and when we protect it, we protect ourselves too. Thank you. Thank you all. Moral of the